Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso evento da Meditação Transcendental do Brasil. Eu sou a Denise de Maio, professora de meditação aqui no Brasil, em São Paulo. Antes de mais nada, eu gostaria de avisá-los que nós teremos tradução simultânea nesse webinar do Zoom para os idiomas inglês, espanhol, francês e português. Vocês só precisam clicar no símbolo do globo no rodapé da sua tela no Zoom e ativar a tradução, escolhendo nesse globo seu idioma, português, espanhol, francês ou inglês. Nós também estamos com transmissão, ao vivo desse evento no nosso canal do YouTube, Meditação Transcendental Oficial. E é uma alegria muito grande para a gente ver tantas pessoas de tantos países do mundo conectadas hoje aqui com esse mesmo propósito. Aqui no Zoom já somos mais de 1.500 pessoas e no YouTube também crescendo. Este evento, assim como o que realizamos no último domingo, faz parte da agenda de atividades oficial do G20. O evento é organizado pelo Instituto David Lynch Brasil, em parceria com o Instituto Bienal Amazônia, e a rede global Safira e Ventura, com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, Brasil. Agora, deixe eu apresentar a vocês o nosso querido professor Jaime Torres. Jaime Torres é instrutor de meditação transcendental com mais de 40 anos de experiência, atuando em diversos projetos no Brasil e no exterior, em instituições de educação, militar e empresarial. O professor Jaime também é administrador da técnica avançada de MT-CIDS, e em 2017 ele recebeu o título de doutor em paz mundial pela Maharishi European Research University. Professor Jaime Torres, seja muito bem-vindo. Jai Gurudev, é uma grande alegria estarmos todos juntos e nós vamos... Um momento. Mais de 5.000 meditantes de todos os continentes unidos pela paz. Após nós reunirmos virtualmente mais de 2.000 pessoas de diversos países em um evento de meditação transcendental dentro da programação do G20 aqui no Rio, no último domingo, dia 17, hoje o Instituto David Lynch quer mais que dobrar esse número de participantes e criarmos uma grande meditação global pela paz. E essa mobilização é mundial. Praticantes da meditação transcendental de todo o mundo, de todas as partes, pessoas que praticam outras técnicas e mesmo pessoas que nunca meditaram, estão reunidos hoje nesse evento online e hoje nós vamos novamente criar o efeito Maharishi. A nossa proposta é produzir um efeito de campo, como é chamado na física, gerando uma influência de calma, de ordem, de harmonia na consciência coletiva e, com isso, criar o necessário apoio ao desenvolvimento sustentável das nações e criar também a paz mundial. Esse impacto social positivo causado por esses grandes grupos de meditantes, quando reunidos, é conhecido como efeito Maharishi, em homenagem ao sábio Maharishi Mahesh Yogi. Responsável pela difusão e a aplicação da técnica da meditação transcendental no mundo inteiro, Maharishi sempre estimulou a pesquisa científica sobre seus efeitos na sociedade quando esta prática é feita em grupo. Nos últimos 50 anos, a teoria vem sendo repetidamente comprovada. Já há mais de 65 estudos revisados por pares e publicados em revistas e periódicos científicos do mundo inteiro de referência mundial, que demonstram que a meditação coletiva realmente é capaz de reduzir os indicadores negativos na sociedade, tais como taxa de criminalidade, mortes por guerra, acidentes, etc. O efeito acontece quando, através da prática da MT, os meditantes acessam o campo da consciência pura,
equivalente ao descrito pela física como campo unificado. A partir desse campo, os meditantes propagam uma onda de harmonia e coerência que alcança toda a sociedade. A meditação global pela paz, que é realizada hoje, será guiada pelo Dr. José Luiz Álvares, ou Raja Luiz, como ele é carinhosamente conhecido no mundo inteiro pelos praticantes da MT. Durante mais de 25 anos, Raja Luiz conviveu com Maharishi e se tornou responsável principal pelo desenvolvimento de projetos grandes de meditação, projetos de educação baseado na consciência, medicina ayurvédica em mais de 45 países. Atualmente, ele é o responsável pela criação de grandes grupos de meditantes geradores de coerência, não apenas na Índia, no Nepal, mas em toda a Ásia, África, América Latina e Caribe. No evento do domingo passado, durante a reunião do G20, Raja Luiz nos disse: neste momento, em várias partes do mundo, grandes grupos de meditantes estão sendo criados para que haja maior coerência em nosso planeta. Pedimos aos grandes líderes mundiais e a todas as pessoas preocupadas com os desafios que a humanidade enfrenta atualmente que deem uma oportunidade a esse conhecimento. Os acordos diplomáticos e as velhas fórmulas para se criar a paz mundial têm se mostrado ineficientes. E Raja Luiz concluiu: precisamos de uma nova tecnologia em um novo tempo, a tecnologia da consciência. E é, portanto, um grande prazer para nós apresentar a vocês Raja Luiz. Muito obrigado, Jaime, pela introdução. Muito obrigado a todos por participar de todas partes do mundo. Hoje é um dia de domingo e os dias de domingo são especiais para glorificar a vida. E é isso que queremos fazer hoje todos juntos. Quando, como muito bem Jaime tem explicado, e a Denise, quando nos reunimos a meditar em grupo, o que nós queremos fazer é algo mais que uma esperança de paz, algo mais que uma crença. É uma realidade de tecnologia da consciência que gera um efeito, como Jaime tem falado, pesquisado cientificamente. Num mundo como o de agora, onde as questões do meio ambiente, as questões da guerra e da pobreza são tão importantes, precisamos uma alternativa comprovada e mais poderosa para apoiar todos os esforços que todas as pessoas em todas partes do mundo estão tentando fazer de boa vontade. Boa vontade é muito bom, mas não é suficiente. Nós precisamos dar uma mensagem, e essa mensagem se faz no silêncio da consciência, para o que temos convidado a vocês, todas partes do mundo, para meditar juntos. Antes de que façamos nossa meditação, como estávamos falando que temos projetos em todas partes do mundo, queríamos compartilhar alguns deles com vocês hoje, para vocês fazerem parte da meditação de todos, global, que fazemos com todos eles, em todas partes, nos 5 continentes. E por isso, queríamos também que vocês conheceram quem inspirou todo, que é Maharishi Mahesh Yogi, né? Que já me fez a introdução, é o grande Einstein da consciência, que o que ele fez demonstrou que o cérebro humano pode criar a paz quando se faz em determinado nível de consciência por grupos humanos. Essa tecnologia que hoje vamos a utilizar todos juntos. De todas partes do mundo estamos juntos porque não estamos impotentes ante tudo o que acontece. Podemos fazer nosso graninho de areia, né? Podemos dar nossa contribuição e isso que nós queremos fazer. Escutemos agora e vejamos um vídeo onde temos alguns dos projetos e as palavras de Maharishi ao respeito deste programa.
E muito obrigado a todas as pessoas de todas partes do mundo por participar. Vamos a escutar agora o vídeo, por favor. The Maharishi effect, a remarkable phenomenon, stands as a powerful force for transforming our reality. The Maharishi effect is the influence generated by a group of individuals practicing the transcendental meditation and its advanced programs on collective consciousness. This phenomenon was introduced by Maharishi Mahesh Yogi, a visionary leader and preeminent scholar in the field of consciousness. 40 years ago in Iowa, USA, Maharishi scientifically examined this phenomenon. Over 7,000 individuals came together from all over the world to practice transcendental meditation and its advanced programs to generate coherence in world consciousness. Scientific studies have provided evidence of a significant drop in violence and a concurrent increase in positivity in the realms of global politics and economics. By meditating collectively, we create a ripple effect of positivity, spreading harmony, compassion, and peace. Today the world confronts tremendous challenges. The urgency for healing, harmony, and peace has never been greater.
the square root of 1% of the world's population practicing yogic flying in one place. This we are trying to gather together. They will have that influence of coherence, of togetherness, of harmony, that the whole world consciousness will not have negative trends or negative thoughts. No one will harm anyone. So enmity will be eliminated. Friendship will prevail. It's not an idea. It is a well-calculated mathematical conclusion that if the world is to be a planet of peace, then this is what is going to be at its basis. It's possible the world is going to be absolutely influenced by the bright destiny for all mankind. Hemos escutado palabras de Maharishi Mahesh Yogi con sua mensagem de por que estamos fazendo isto. Algumas pessoas do Brasil, especialmente, que não conhecem a palavra Bo Yógico, é uma forma avançada de meditação a la que convidamos a todos. Estamos muito agradecidos que todas as pessoas fazem todo tipo de meditação e convidamos a todas elas a poder fazer como complemento esta técnica porque é muito eficiente para a criação de coerência, harmonia. E quando tem coerência e harmonia, tem paz. Mas não paz que dependa de política, não paz que dependa de acordos diplomáticos, paz que dependa de medo, paz que depende do nível mais poderoso do ser humano, o seu ser interior, a sua consciência. E como a consciência é o nível mais poderoso do ser humano, por que não vamos a ela agora todos juntos? É momento de meditar. Vamos a fazer a meditação grupal global, de meditação transcendental. Aquelas pessoas que praticam outras técnicas estão bem-vindas e agradecemos muito que participem conosco. Vamos a fechar todos os olhos, todos juntos, e começar a fazer a nossa técnica sem nenhum esforço e avisaremos para concluir. Que tenhamos uma boa meditação global. Fechamos os olhos e começamos, sem nenhum esforço.
Gurudev. Agora tomamos 2 minutos e abrimos os olhos devagar. Abramos os olhos devagar. Foi fácil? Foi agradável? Foi bom? O silêncio é muito bom. A consciência de todos nós juntos é um lugar muito aconchegante. Muito bom. Obrigado por participar e por meditar conosco. Podem colocar no chat suas experiências de meditação, de como foi, se alguém quer colocar, tá? Se alguém sentiu algo especial, por favor, acrescentar, colocar, compartilhar, se for de vontade, tá? Agora queremos introduzir o Dr. Tony Nether. Ele é o líder da Organização Mundial de Meditação Transcendental, é médico, é neurocientista formado em Harvard, em MIT, e recientemente temos escutado muito falar dele por ser o New York Times bestseller, o seu livro A Consciência é Todo o que Existe, Todo o que é. Ele também é o presidente da Universidade Internacional Maharishi e durante muitos anos estudou pessoalmente com Maharishi para ser o sucessor e o líder do movimento de meditação transcendental, a relação da consciência e a fisiologia, e os trabalhos dele abrem toda uma possibilidade nova para a vida e a ciência. As propostas de consciência que ele tem formatado, que inspirado por Maharishi Mahesh Yogi, presentam uma tecnologia nova em um mundo que se está fazendo novo para chegar a metas incríveis. Assim que, com muito gosto, escutamos agora as palavras do Dr. Tony Nether. The well-wishers in every age and every time come together to think how to improve the life of the people, how to live a life that is better. Challenges come from all directions. There is poverty, there is suffering from disease, there are challenges of war and conflict, racial, political, economic differences, and now we face, even more recently, other challenges. We have faced the potential of destruction through the atomic bombs, through the atomic power,
we face now new challenges in artificial intelligence, the climate change, and how to allow people to think and behave in ways that bring wellness, flourishing, prosperity, and happiness for themselves and for society. Generally, more and more affluent societies and more even societies in need have thought that the solutions are on the material, physical level. Today we have technologies from the field of consciousness, transcendental meditation and its applied technologies on different fields have shown that when you develop human mind, you develop human consciousness, you spontaneously create individuals or allow individuals to develop their creativity, to develop their full potential, and spontaneously they act more in accordance with what is conducive to their own well-being and the well-being of society. Consciousness is primary. Consciousness indeed is the most important aspect to consider in solving the problems of today and the problems that might arise in the future on all levels. We have hundreds of scientific research studies that have demonstrated without a doubt that the development of awareness, of consciousness through simple techniques such as transcendental meditation can create the platform, the background, the possibilities for every individual to live a life of peace and harmony within themselves, and a group of individuals to radiate that peace and harmony and creativity in all the levels of society, leading to well-being in society. And well-being of society means harmony, lack of conflict, lack of war, reduction in crime, reductions in accidents of the roads. And these are not just wishful thinking. They are true solutions to the intractable problems that we face in our societies today and we have faced in the past. So it's my joy to offer to all the leaders that assemble and always well-wishers of society a program that comes from thousands of years old traditions, but that are not themselves based on belief, based on philosophy, or based on any kind of religious necessity, although they will enhance all aspects of people's life, will make them understand their own spiritual life, their own religious life even better. So we do have a solution, and the solution is not only on the material level. The solution is primarily on the level of developing consciousness, developing awareness. And that can be done. And it's not just by superficial education in terms of guiding people, giving them ideas, and having compromise, but truly expanding one's awareness, expanding one's consciousness to be able to see over long term and to embrace wider aspects of one's own reality and not be isolated as an individual, but see oneself as part of a wholeness that includes not only one's society, one's nation, but also one's world, one's environment. Developing consciousness is primary because consciousness is primary. Let us think about this from a very profound perspective. The world is feeling and indeed looking for spirituality, but spirituality which is not based on dogma, which is not based on differences, but based on the simple realization that the material, physical existence is not all there is, and it is not the end and the goal for all endeavors.
as indeed all of the material and physical progress and growth can certainly be flourishing and be most fulfilling when creativity and intelligence are also developed. So we gain what we can call 200% of life, 100% of internal well-being and peace and harmony, and 100% ability to develop one's potential for creativity, productivity, helping society, and allowing our peoples and nations to grow in harmony and peace together and use the resources of our world in the best way to promote longevity for the individual and a life on earth which is healthy, devoid of pollution and problems, and devoid of conflict. Thank you for always thinking what is best for our world, and be assured that the technologies we offer are practical, are simple, are easy to apply, and have profound and important benefits that can be of great help to every well-wisher of society. Muito obrigado, Dr. Tony Nether, por guiarnos no caminho das novas tecnologias da consciência para a paz nesta mensagem tão comovedora. Muito obrigado. E agora vamos a introduzir a Eduarda Freire, é líder e professora de meditação transcendental, e ela nos vai falar do efeito Maharishi. Adelante, Duda. Olá, muito bom dia a todos. É uma enorme satisfação ver tantas pessoas presentes nesse evento maravilhoso. É um assunto tão relevante, imprescindível, e depois dessa mensagem inspiradora do Dr. Tony Nether, vamos ver um vídeo curtinho sobre o efeito Maharishi. Você já ouviu falar no efeito Maharishi? Numerosos estudos científicos indicam que apenas a raiz quadrada de 1% da população meditando regularmente reduz significativamente índices de criminalidade e problemas sociais. Esse fenômeno, chamado de efeito Maharishi, foi introduzido no Ocidente pelo físico indiano Maharishi Mahesh Yogi, na década de 60. Em 2022, o mais recente e relevante estudo publicado sobre esse efeito analisou um experimento por 17 anos nos Estados Unidos. E esse foi o resultado. A linha azul representa o número de praticantes da meditação transcendental e suas técnicas avançadas, enquanto as linhas coloridas demonstram os índices de estresse nacional. Quando o número de meditantes atingiu 1.500 pessoas, o que quer dizer, a raiz quadrada de 1% da população dos Estados Unidos, os índices de criminalidade, acidentes e outras fatalidades caíram drasticamente. E continuaram em declínio até que o número de meditantes caia. Então, os índices negativos tornam a subir rapidamente. A meditação transcendental é uma técnica simples, eficaz e comprovada cientificamente para transformar a qualidade de vida sem que haja conflito com valores culturais ou religiosos. Contra fatos, não há argumentos. A meditação coletiva melhora substancialmente a qualidade de vida do indivíduo e da sociedade. Muito obrigado pelo teu vídeo, Eduarda. Muito esclarecedor. Vamos lá. Obrigada a você, Raja. Bom, agora é com muito prazer que apresento o Dr. John Hagelin, físico quântico de renome mundial, para aprofundar a nossa compreensão sobre os poderosos efeitos da meditação transcendental. PhD,
presidente emérito da Universidade Internacional Maharishi, presidente internacional da União Global de Cientistas pela Paz, diretor do Instituto de Ciência, Tecnologia e Políticas Públicas. Hagelin é bacharel em artes pelo Dartmouth College, onde se formou recebendo a mais alta honra acadêmica. Completou seu mestrado e doutorado na Universidade de Harvard, consolidando uma trajetória exemplar de excelência acadêmica. Também conduziu pesquisas pioneiras no Centro Europeu de Física e Partículas e no Stanford Linear Accelerator Center. Agora, por favor, Dr. John Hagelin. Dr. Hagelin, if you could unmute. Can you hear me currently? Does that work? Please go Yes. ahead. Yes, go ahead. Now we hear you very well. Please go ahead. Thank you. Let me go ahead and share the screen quickly if I can. Here we go. That was a beautiful meditation. It was wonderful joining you on that. Listen, just a few points. This technique of transcendental meditation has established itself over the years as the premier technique to reduce stress. The sort of stress that drives ill health, that drives violent behavior, that creates so many problems, psychological and physiological, for people. The American Heart Association in the US has uniquely endorsed transcendental meditation as so far the only clinically significant technique for substantially reducing stress and its effects on health. Major studies that have taken place over years, funded by the US government, have shown more than 50% reduction in heart attack, stroke, and related death just by adding 15 to 20 minutes of transcendental meditation to one's daily routine. And all categories of disease are profoundly improved with reduced disease across the entire spectrum just by adding this powerful stress-reducing technique to your daily routine. We're interested today on the effects of transcendental meditation on crime and social violence, including war and terrorism. The remarkable effectiveness of transcendental meditation in not just reducing individual stress, but on a societal scale, how a significant reduction in social stress can be achieved relatively easily just by incorporating this technique in, for example, education or police training or the military. 8 weeks ago, I was invited to give the final presentation at this year's World Summit of Nobel Peace Laureates that took place in Monterrey, Mexico this year. In this final talk was designed to sum up the conclusions of the entire 3-day conference. And the most exciting development at that 3-day World Summit of Nobel Peace Laureates was the impact of transcendental meditation on war and related violence. Really, what's emerged is a whole new approach to peace, a new science of peace. This started just before the outbreak of the Ukraine war, when the Global Union of Scientists for Peace held an emergency summit in Kyiv to gather the intelligence of the European and Eastern European nations and other nations to try to figure out, once and for all, is there a way to prevent violence? Is there a way to prevent the outbreak of war? And what emerged from that conference and has been scientifically confirmed is, firstly, stress negatively affects human behavior.
Stress shuts down the higher brain. It activates the fear center. It puts people in a fight or flight mode where the natural impulse is to fight. When stress pervades an individual, when it pervades society, there is more violence. There's more terrorism. We see the outbreak of war. Indeed, in the world of social science and the world of conflict management, the principle is that the first stage in the emergence of war is mounting social stress. These are acute political, ethnic, or religious tensions in critical hotspots throughout the world. And if these mounting tensions continue to grow unchecked, they frequently erupt into social conflict. This is a fact about how war breaks out. If that is true, and it is, what can we do to prevent war? Well, we can try to reduce the causes of stress, like poverty and oppression and injustice and prejudice, etc. But that is difficult. And humanity has been attempting to relieve these inequities throughout time, but with incomplete success. The alternative to reducing the causes of stress is to just reduce the stress. If there were a way to reduce the stress, and there is now effective ways to reduce stress, the most important of which, the most successful of which, is transcendental meditation, as we've seen. Now, the Pentagon in the United States and the U.S. Veterans Administration hospitals have decided that transcendental meditation is the most effective way of getting rid of even the most acute stress, known as post-traumatic stress disorder. So this technique has emerged. And here's the question I will just briefly ask and briefly answer. Could we possibly, practically, and realistically leverage this knowledge of the brain and behavior to significantly reduce social violence and even create lasting societal peace? And the answer turns out to be yes, and it is easier than you might think. Because the practice of transcendental meditation, even by a relatively small percentage of a population, is enough to reduce stress on a societal scale, to reduce stress and tension throughout society, as multiple studies have shown. And as a consequence, to reduce criminal behavior, to reduce violence, to reduce terrorism, to prevent and stop war. And you've seen some slides that were already presented. I won't dwell on the research. There's no time. I've got to wrap up in minutes. But these studies that have involved large groups of people in critical cities across the world, in countries throughout the world, in war-torn areas throughout the world, the presence of these groups in sufficient number has always caused a marked diffusing reduction of stress and a reduction of social conflict. This study in Washington, D.C. was a major national study which received a huge amount of national and global attention, showing that that group that I just showed had an immediate and marked effect on reduced crime and violence in the capital city of Washington. And the last thing I will show in terms of research is that this effect has been used to stop war in the Middle East on 7 separate occasions where different scientific groups gathered meditating groups of advanced meditating experts in Jerusalem, in the Middle East, in Lebanon, and at larger and larger distances from the conflict, with different sized groups of meditators. And every one of these experiments found marked reductions in war violence, war deaths, fewer injuries, and progress towards peace. The likelihood that this is just a statistical fluke is 0. This is a remarkably demonstrated effect. So no other approach, interestingly enough, as a student of war and conflict and peace, no other approach in history has had a comparable track record of success. There have been 59 large-scale studies, large-scale repetitions of this approach, and 38 published in the world's leading scientific journals. Again and again, the same result is seen. And this approach may sound like it's difficult to implement. How are we going to teach a large number of people transcendental meditation and its advanced techniques?
Well, it is easily accomplished in schools like my own school, Maharishi International University, where the students and faculty and the staff all practice TM. But in colleges and schools around the world, and a great many of these in Latin America, in colleges and schools where the students and the faculty collectively practice their TM twice a day, has had a huge, huge impact. Or military training in the Army, have a peacekeeping wing of the Army, or in police training programs. A very small percentage of the population is enough to produce profound results. And this approach has been implemented by and endorsed by numerous heads of state. These are a few of those. And by the Global Union of Scientists for Peace as the most effective approach to preventing and stopping war that has thus far ever been studied. So this technique of diffusing societal stress and tension is an evidence-based approach to peace. It is extremely cost-effective, relatively easy to implement, and has immediate and lasting results. And that is it for my slides. I just wanted to be sure everybody is aware of how extensively this has been implemented and tested throughout the world and how easy it is to achieve these results by a technique that only has positive side effects, improving health, improving intelligence, improving IQ, improving academic performance among students. It is a win-win solution, and it's a joy to be having meditated with you today as a group. It's a joy to be participating in this program as we just did today. And thank you very much for joining us and for your attention. Thank you so much. Muito obrigado, Dr. Hagelin, por conocimiento tan importante basado científicamente. I'd like to ask you one question. Because this event, Dr. Hagelin, is in the context of G20, that means we are sending the information, what we are doing, to all the top leaders of the world, 20 head leaders of nations, most powerful nations. As a scientist, as a well-leader scientist, as a great educator, what will be your recommendation to them? What we should tell them in short from your side that we can encourage them? What will be your recommendation? Considering the direction of the world today, we have numerous crises that confront us. We have social violence. We have war in many countries across the world. We have artificial intelligence that's going to pose unique challenge that could be extremely disruptive to our economies. We're fighting climate change and its impact on health and environment. So we've never had a convergence of so many challenges. And therefore, we need a solution which in one stroke can address all of those problems simultaneously by creating calm and expanding consciousness, which will allow people to cope with the changes, to adapt to the changes, to guide the changes. More intelligence and less stress is the formula, I think, the solution, you could say, to all the problems we face today, at least the major ones. So I would say, let's take one approach that is simple, that is easy to implement, that is extremely cost-effective, that the poorest countries and the wealthiest countries can both participate in, bring benefits to our students in school of increased IQ, greater learning ability, greater academic performance, greater job performance, greater executive performance, increase the intelligence and capability of every population in the world, while simultaneously reducing the stress and tension that is causing the difficult circumstances across the world, and allowing us to cope with new challenges like AI may present, that nuclear weapons present. Coping with them intelligently and calmly is going to be a great benefit to all of us. Thank you so much. Thank you so much. Muito obrigado, Dr. Hagelin, por sua grande sabedoria tan oportuna neste momento. Muito obrigado. Adelante, por favor, Nicolás. Agora vamos ver um vídeo de mulheres que estão praticando a meditação transcendental nos Himalaias. Por favor, podemos botar o vídeo?
uma realidade ideal não deveria ser uma ideia tão distante. E na verdade, cada vez mais a gente percebe que essa ideia não está tão distante assim. Eu queria compartilhar com vocês o projeto que tem sido feito nos Himalaias com as mulheres que moram no topo das montanhas da Índia. Mulheres essas que são pequenas agricultoras, detentoras de uma sabedoria ancestral sobre a natureza. E como que a meditação transcendental tem ajudado e transformado a vida delas. E como que através dessas mulheres tão poderosas nós podemos alcançar o nosso objetivo de paz para o mundo. Nos últimos 2 anos, 28 mil mulheres dos Himalaias aprenderam a meditação transcendental. 13 mil mulheres aprenderam o programa avançado de MT-CIDs, em toda parte na região sagrada dos Himalaias, na Índia. Essa simples técnica tem o poder de criar harmonia e paz, não somente no nível do indivíduo, mas especialmente no nível coletivo, para toda a sociedade. बहुत परिवर्तन आए हैं। बिल्कुल हमें बहुत शांति का अनुभव होता है जब हम पहाड़ों के लोग सब इतने कठिन कार्य करते हैं, खेतों में जाते हैं, जंगल जाते हैं और इससे हमें बहुत शांति मिलती है, पूरी थकान दूर होती है। जब ध्यान करते हैं 10 मिनट तो बिल्कुल पूरे दिन भर की थकान दूर हो जाती है हमारी। वो बीमारी भी बहुत कम होती है, हल्का होता है शरीर, वो शांति मिलेगी अपने शरीर, दिल भी खुश होना, गुण पड़े भी ठीक होनी, नींद भी बहुत होनी। जब बेजी होती ना हम ना ये tá botando em Himalaia dele. O nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida, tanto no nível interno quanto no nível externo. É nutrir todos os campos da vida, criando empoderamento que vem de dentro, crescimento econômico, realização, paz, através das mulheres dos Himalaias para o mundo todo. Muito bom, esse vídeo é maravilhoso. Então, gente, me apresentando aqui, meu nome é Nicolas Geraldi, eu sou professor de meditação transcendental aqui do Rio de Janeiro, no Brasil, e é um imenso prazer estar com todos vocês. Eu li algumas mensagens no chat, né, de experiências na meditação que a gente teve, e realmente foi muito profunda, muito maravilhosa, e é muito lindo ver tantas pessoas do mundo inteiro aqui reunidas com um só propósito, né, de meditarmos juntos, transcendermos, potencializar essa experiência com o coletivo e poder trazer mais e mais paz e felicidade ao mundo. Então é realmente um momento muito especial e por isso nós vamos assistir também a uma mensagem muito especial do cineasta David Lynch, que é um diretor, escritor e produtor muito renomado. É um artista brilhante, realmente, uma referência para todos. E o David Lynch é um grande entusiasta da meditação transcendental, que pratica a técnica desde os 17 anos. Ele é fundador e presidente do Conselho de Curadores da Fundação David Lynch para a Educação Baseada na Consciência e a Paz Mundial. E isso tudo tem o objetivo de levar a meditação transcendental para diversos grupos de crianças, jovens, veteranos de guerra e muitos outros. E como a gente já viu aqui com todos os vídeos e as apresentações maravilhosas, todos esses projetos, né, eles trazem um impacto muito positivo, não só no nível individual, mas no nível coletivo, na sociedade como um todo. Então, muito bem, vamos assistir agora a mensagem do David Lynch, vamos ver o que ele tem a nos dizer. Hello, my name is David Lynch. And on behalf of the David Lynch Foundation for Consciousness-Based Education and World Peace,
I would like to add my wish alongside yours for world peace. It's time for the suffering to end. It's time for peace. Jai Gurudev. I'd like to talk a little bit about nothing. And this nothing is the transcendent. It's the unified field. It's pure consciousness. I've heard many talks Maharishi would sometimes refer to this transcendent as nothing. But it has the potential for everything. Now picture the year 1968, and the Beatles have gone to Rishikesh, India, to study with Maharishi Mahesh Yogi in his ashram there. And during the day, they're either meditating or listening to talks by Maharishi. And Maharishi starts talking about this field within as nothing, unmanifest. And you can see John Lennon picking up on this and saying to Maharishi, Maharishi, are you trying to tell me that nothing is going to change my world? And they would laugh. During that time in Maharishi's ashram, John Lennon wrote a great song. It's called Across the Universe. And in that song, that line, nothing's going to change my world, is repeated many times. And people probably thought that was a downer. It was an upbeat song in some ways, they thought, about meditation and the beauty of it. But it kept having this thing, nothing's going to change my world. And they wonder what this is. But John Lennon knew what it was. It's not no, nothing's going to change my world. It's yes, yes, nothing is going to change my world. Big time. So here is this song, and tonight I'm going to play a cover version of Across the Universe by a band from the country of Georgia called the Killer Band, and they are a great band, and this is a great cover. And when the song is over, I'm going to say a verse. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jaguru Deva. Oh, nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million as they call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jaguru Deva. Oh, nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless and
May everyone be happy. May everyone be free of disease. May auspiciousness be seen everywhere. May suffering belong to no one. Peace. Jai Gurudev. Muito obrigado, David, caríssimo David, por as bênçãos do seu conhecimento e compartilhar algo tão lindo hoje. E muito obrigado a nosso grande líder e querido Nicolás, também artista, professor de meditação transcendental. E uma frase tua, Nicolás, no chat agora. Queremos muito consciência de nothingness todos juntos para poder ter um mundo em paz. Resume muito bem nosso encontro. Nós somos a família do mundo. Alguns de nós praticamos a meditação transcendental, outros praticam outras técnicas, outros desejam que o mundo seja melhor e todo mundo se pergunta como. Este tempo que hemos tenido juntos, oye, te hemos dado una respuesta desde a nada, desde a conciencia, para todo. Agradecemos moito, moito a todos vocês pelos seus comentários, das suas experiencias. Agradecemos moito a todo o pessoal, aos tradutores e a todo o mundo que ten permitido, os organizadores do evento. E nosa mensagem é: precisamos que todos nos ajudeis a crear grupos de coherencia agora. Tentaremos que o G20 escute, tentaremos que líderes en todo o mundo escuten, mas quando os líderes não escutam ou estão demasiado preocupados com problemas para ter soluções, nós temos que tomar a solução na nossa mão. E nós podemos fazer juntos. Temos aprendido de Maharishi e do Dr. Hegelin e do Dr. Tony Nether hoje que umas poucas pessoas meditando juntas de forma estável, façamos um movimento assim em todas partes do mundo e começando pelo Brasil. Reunamos pessoas em lugares, estemos juntos meditando todos os dias e demos nossa resposta desde a nada de John Lennon para um mundo melhor, como o Dr. David Lynch nos tem falado hoje. Este tem sido um encontro muito especial. Muito obrigado a todos por participar, por estar conosco. E se alguém tem ideias, se alguém tem iniciativas, por favor, vejam este slide e colocar, por favor, como contactar. E estaremos compartilhando ideias. Qualquer ideia nos sirve que nos permita realizar a meta. Convidamos a todos. Pode ter donos de escola, pode ter meditantes que têm grupos que juntos podemos mais. E convenceremos, informaremos as autoridades, mas se elas vão devagar, porque têm problemas demais, nós podemos hoje começar com a solução como temos feito. Esta tem sido uma pequena demonstração de que é possível fazer justiça a este precioso planeta de todos nós. Muito obrigado de coração, um abraço para todos e estamos juntos logo, logo. Obrigado por participar e obrigado a todos. Jai Gurudev.